evening, ladies and gentlemen, and it's time for me to welcome all of you to the show that helps us find out Kerala's most beautiful home for the third time around. Welcome to Idea Dream Home Season 3. And joining me in this search is a wonderful panel of eminent architects from our state. It's my pleasure to welcome them once again to the show. We have architect Padma Shriji Shankar of the Habitat Technology Group. Welcome, Shankarji. We also have the lovely architect Shaina Rajesh of Building Concepts from Kollam. And my panel gets complete when we have, of course, the presence of architect Ruben Koshi of Studio 5 right here at Trivandrum as well. Well, you've been through quite a few days. You've been through so many houses. 2 more weeks and then we'll get there, pretty much, to sum it up. So today, yet another new house, and hopefully it will impress you. It's time for us to get straight to the task at hand. Time for me to turn to my judges and ask them their opinion of our entry today.
Shankarji, I'll start with you. ഈ ഒരു വീടിന്റെ different parameters കുറിച്ച് it's time for you to speak. So ആദ്യം തന്നെ exteriors of Chakkuvayil. വലിയൊരു സൈറ്റിൽ പണിഞ്ഞൊരു വീടാണ്. ഒരു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ചില മതിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ഡ്രൈവേ ഉണ്ട്. ആ ഡ്രൈവേ പേയോട് ആക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിരുന്നു. കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടി ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ഡ്രൈവേ. അതിനെ ഒന്നുകൂടെ ആക്സെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കൂടുതൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലോങ്ങർ വിത്ത് ദിസ് പേവിങ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വീടിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. വീട് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി. റോഡിൽ നിന്ന് വീട് കാണാനൊക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ടക്ട് ഇൻ. നല്ല മുറ്റമുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വീടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും വലിയ വീടുകൾ, വലിയ പറമ്പിലൊക്കെ വീടുകൾ നമ്മൾ റോഡിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ ഒക്കെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡിലൈറ്റാണ് ഇത്തരം ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത്. എന്താണെന്നറിയോ, രണ്ട് കാര്യം. ഒന്നൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കെട്ടിടം കാണാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും യുവർ ബാക്ക് അഗൻസ്റ്റ് ദി ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ കാണാനൊക്കാത്ത രീതിയിൽ റോഡിൻ്റെ മറു സൈഡിൽ ചെന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ കാണാനൊക്കെ കൂടെ. ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം, ഉടമസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ചോളം കംപ്ലീറ്റ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ജോമെട്രിയും ഭംഗിയും ഒക്കെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ്. റൂഫ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. റൂഫും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ റൂഫ് ജോമെട്രിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ വളരെ സബ്ഡ്യൂഡായിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാവും. ജോമെട്രിക്കലി വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നിയതിനെ എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതിനകത്ത് രാത്രിയിലെടുത്തൊരു ഷോട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ലുക്സ് ഒരു എത്തറിയൽ ഒരു ഫീലിംഗ്, ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദി വേൾഡ്, ഒരു സിലൗട്ടി എടുത്തൊരു നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി മുറ്റം വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. പേയ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. Okay. Shaina, what would you feel about? It's a very unassuming elevation concern. When you consider the amount of land they had, other three gaudy, and they haven't tried to make it very gaudy or too flashy. It's very simple. The elevation, what you see from the front entrance is very simple, and the roof geometry is quite good. But I thought that the carport is a bit too big. For that? Yeah, because front in nammal kanna, it's I think a one-story elevation aitana kanna. So the carport korchu width koodi poi enna aanu enikku thoniyathu. Then they have shown an elevation from one of the sides where you can see the roof cut off at one point. So since I think you can see it from the driveway, they should have paid a little more attention to that part of the roof, because adana kanna when you enter. Then the compound walls was very simple and very practically done. The driveway, sir paranjanakku, I thought it was a little too rigid. Maybe and edikke korchu grass, korchu lawn in between, they could have cut off the long stretch of paving. Yeah, monotony with some grasses here and there. Ruben, anything left for you? Nice, very nice compound wall detail. Something I'd like to point out straight away. The Shankarji was saying the long driveway, and because of the geometrical nature of that, the pattern used, it was looking even more longer. Yeah, but another thing I would like to add is, what if it were, you have a little more steeper driveway towards the entrance and have it a little more flatter. Because what happens is, you could see on the side the curb, for example, became almost like walls at certain points. So the landscape and the driveway look very harshly separated. So if you had a driveway which was a little more steep at the entrance, and then it's like very gentle, then you could merge the landscape with the driveway a little more, and then it would come out so much more better. Which now means it's time for you to score the category, and I'll start with you, Shaina. 21. 21. Ruben? 21 for me also. Shankarji? I got 22 for that. 22. Okay, lovely. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പോവാം, which is of course ഈ വീടിൻ്റെ planning, how the space has been utilized and how it flows in from one room to the other, whether it was inviting for us. And I'll ask you, Shaina. Like we said, the flow of spaces in the interiors is really good. The rooms are very spacious. But there were some passages formed beyond the courtyard. I think the width of we can't avoid passages if we have a courtyard, but those passages could have been put to a better use. I thought they were very, they were left vacant. Okay. Nothing was placed there. No paintings were there on the walls.
Then coming to the living room, as we enter, the living room furniture was well arranged. But I thought that room was a bit too big, and we saw 2 teapoys placed in. So that seating was, although the seating arrangement was good, the warmth or coziness what you expect from that was lacking. But maybe that is a formal living room because we saw another TV room inside. So think that's okay. Then coming to the dining room again, that was quite spacious, and the arrangement of rooms provided privacy. It was a courtyard concept. The rooms, I think the dining room was not visible from the living room. That way the gradation of spaces and the planning was well done. The bedrooms I think were very practical, but in the bedrooms we could see 2 windows placed in one corner. So naturally, why do we give 2 windows on 2 walls for cross ventilation? So when the 2 windows come together, doesn't make the wind exits and enters at that point. It doesn't flow through the room. Okay. So those kind of things should be looked into because we have a very humid climate in Kerala. So that is very important. Okay, Ruben? Yeah, I think so too, because basically you are looking at a site which does not have too many restrictions. Correct. And of course the client probably wanted these big rooms. So huge room starting with a huge porch, huge sit out, you have a foyer kind of a thing which leads to a separate living which is really big. And the courtyard area is definitely the best part of the house because you have all very open kind of planning all around the courtyard. You could see the living to one side, the dining. Of course, the courtyard wasn't treated well, we'll come to that. But like Shaina was saying about the living room, when you have such a large living room, sometimes it makes sense to go for 2 seating sets, Okay. so that the coziness is maintained and you're trying to create a kind of cozy feeling, Otherwise, what happens if you have a huge living room and you have chairs all around, you just can't have a conversation. So I've seen places where you have 2 sets of sofas and then one type of sofa maybe have a different type of style, so it you have a more informal and a more formal kind of area. Then I particularly like the toilets. Toilets seem to be very well planned, very neat, glass partitions for the wet and dry areas. The kitchen looked neat too. So generally I think plenty of light and ventilation with the white walls, you can't go wrong. So I think generally constraints were less and the planning part was quite worked out. Yeah. Shankarji? നല്ല പ്ലാനാണ്. നല്ല പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരാന്തയാണ് വെരി സ്പേഷ്യസ് വരാന്ത. അതൊട്ടും ക്ലട്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനകത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ എത്നിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചായ ഒരുപാട് തടി കൊണ്ട് പാനലിങ് ചെയ്ത് വൃത്തിയിടാക്കുക. അത് വളരെ നല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്പേഷ്യസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പൺ വരാന്ത നന്നായിരിക്കുന്നു. ഈ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പേസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. എനിവേ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലട്ടർ ചെയ്യും. സ്പേസ് അനാവശ്യമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലട്ടർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വയ്ക്കുക, ഒരുപാട് ഫർണിച്ചർ ഇടുക, അങ്ങനെ മൊത്തം ഇല്ലാതായി കളയും. പക്ഷേ ഈ കെട്ടിടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പേസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ള അത് അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിംഗ്, വെൻറ്റിലേഷനൊക്കെ അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് തോന്നുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർട്ട്യാർഡ്, അതുപോലെ ഇൻഫോർമൽ ലിവിങ്, കിച്ചൺ, ടോയ്ലറ്റ്സ്, ഇത് നല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരാളുടെ വീടാണെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാം. ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ട്. Okay, lovely. Well, interesting points there from our judges. Now to find out നിങ്ങളുടെ scores. Ruben? 22. Out of 30. Shaina? 22. And Shankarji? 21. 21. Okay, so Ini, from planning, we have to, of course, move on to our natural next one, which is the interiors. We know that the house hasn't been cluttered, but has the interiors been done justice? Ruben? Justice partly I would say because, for example, let's take the scale of the house. The scale of the house is pretty big, the rooms are pretty big, but if you take the furniture in the dining room, they are lightweight looking, a lot of airy with slots kind of thing. That doesn't really go, see they have given very heavy curtains. So you would probably expect a more heavier styled furniture to go with that setting. Okay. Which they have done partly in the living room, the formal living room. It is heavy, but then again they fouled up because I could see 2 types of sofas which are quite similar to each other but not exactly the same. Okay. So when you have 2 sets, you should go for something that one is very different from the other. So it looks intentional. This is like they have tried to make it similar but didn't get it. But it's still not the same, So I think that's one. Then 2 is I have noticed, I think
every wall was very bare. I couldn't see a single painting or a wall hanging or anything of that sort. I mean, so they had their curtains and they had the furniture, but they didn't have anything on the, no embellishments on the wall to actually highlight anything. Shankarji? ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് ആർക്കിടെക്ട്സ് എത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത്. ഞാൻ റൂബൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. റൂബൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു മുസൈക്ക്, ഹ്യൂമൻ മുസൈക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രസമാണ്. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വെളിയിൽ കണ്ടൊരു നമ്മളൊരു കെട്ടിടത്തിനെ കാണുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ഒരു മനസ്സിനകത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചില എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വളരെ ഒരു എത്നിക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു സബ്ഡ്യൂഡ് ബിൽഡിംഗ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മാജിക്ക് അകത്ത് കാണുന്ന നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് അതേപോലെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓറിയൻ്റൽ ഫ്ലേവർ ആണ് നമ്മൾ അകത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതായിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ ഒരു പക്ഷേ വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറയാവുന്ന ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, റൂബിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്ന് ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ സെറ്റാണ്. എനിക്കത് അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് എത്നിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ലിവിങ് റൂമിലെ സെറ്റ് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുകയും ഡൈനിങ് റൂമിലെ ആ ഒരു ഡൈനിങ് സെറ്റ്, ടേബിൾ സെറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. And finally, I'll ask you, Shaina, interiors-ne kurichu what do you feel? Monochromatic color scheme. Like sir said, the sofa set, the flooring, the curtains, the walls, everything was a shade of beige. So I know, like a focal point or like a contrasting point onnu illarnu. Everything looked very, fusion, like, fuses into each other. Yeah, but that's not the point. Nowadays, you go in for something which stands out, or you give a focal point, so it has a particular attraction for it. Especially the courtyard and the walls beyond the courtyard, which could be seen from the living room, I thought could have been treated better with some from some cladding or a darker paint, something like that. Like Robin said, the walls were very blank, and since you could see all the walls from the entry point, the walls seemed very blank to me. And another thing I felt was the light point they had given beneath the cabinet in the kitchen. Actually, you could have given the light point beneath the cabinet and given a pelmet or something in front so that it could be hidden. But that was not given, and the light was visible to anyone standing in the kitchen. So I think particular attention was not given to the detailing part. They could have done so much with the vast spaces they had, but it was not done. It wasn't done. Okay, so now for interiors, let's find out our judges' marks. Shankarji? I given 20. 20. Shaina? One more. 21. Ruben, one more? One less. 19. 19. Shatyagraham aipoyiniki. Anyways, we've just got one little segment left, which is called special feature. 10 marks only, but we just want to know whether there's anything extra special about our houses which are contesting this time. Shankarji, anything that you feel is mention worthy? എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വരാന്തയുടെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനുമാണ്. ഈ കെട്ടിടം മുഴുവനായിട്ട് വലിയൊരു പ്ലോട്ടിനെ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആംപിൾ സ്പേസ് അറൗണ്ട്. ഈ വരാന്തയുടെ ഒരു ഈ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് വരാന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെ സ്പേസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ, വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുറ്റം മുഴുവൻ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ, ദൂരെ റോഡും കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതൊരു ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. And ഷൈനയ്ക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? Interiors, I think അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നും ഒരു പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. But like sir said, the veranda is the catch point. Is the catch in point. the house. Okay. Ruben, how about you? Anything? For me, I think it's that courtyard area. I mean, that is really spacious. The courtyard was large, throwing in a lot of natural light. Of course, it wasn't treated very well, but the planning part, how they have planned all the rooms around the courtyard, there was so much more potential, but I think that part is quite impressive to me. Okay, the planning was good, but the execution of it didn't reach the ultimate fall end. through. Okay, so out of 10, how much would you like to give it, Ruben? 6. Shaina? 2 less, 4. Ooh, 4. And Shankarji? 7. 7. See, I like it when my judges differ. It makes things much more interesting on the show. Okay, so now it's time for our judges to add up their scores, and which means it's time for us to find out where Chakkuvayil House stands in the list of marks. Shaina, Adim, I'll ask you, total? 68. Shankarji? You want 70. 70. And finally, Ruben? 68 for me also.
Okay, so there we go. End of another episode. We've seen our 37th contestant, a few more to go, and I can't wait to find out who the winner is going to be on this show. But one thing I can promise you, that my judges and I, we will be there till the very end, and I hope you join us too to find Kerala's most beautiful home. Keep watching Idea Dream Home Season 3. It's goodbye from all of us here.